legislasi dipastikan aksi luar negeri di sesi kedua dan sesi ketiga masuk ke kedua di sesi Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh, baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 yang diambil apa? Guru, teknis apa? Kesehatan, pada saat Bapak Ibu pada saat tinggal tunjuk tangan tanpa bersuara akan membantu. Tapi yang berdasarkan Bapak Ibu tidak
nilainya dicatat di kartu peserta, bukan di terlihat bahwa Ibu melaksanakan tes di hari yang hari ini, yaitu tes kompetensi manajerial dan kalau dulu ada informasi khusus, ada informasi kalau informasi umum, kalau menjawab benar nilainya 5, salah 0, tidak ada pengurangan nilai. Kalau informasi khusus nilainya 1 sampai dengan 5, yang lebih yang berbeda dan menjawab 0. Untuk manajerial, sosial kultural dan wawancara itu merupakan dari 4 tinggi 1 rendah. Nah, untuk kalian ini nilai amal batasnya berapa itu? Kompetensinya, kalau untuk ketiga guru tahun 2023 nilai tertingginya 450. Sosial kultural itu dan batasnya 117. Tes kita di 2 jam 120 menit ya, dimaksimalkan. Lalu dilihat sisa waktu yang ada di pojok kanan kali ambil risiko dari soal jawaban lama. Perhatikan bahwa sekarang hanya 10 menit. Kalau Bapak Ibu juga menjawab merah semua, dijawab pilih simpan dan lanjutkan, maka akan menjadi warna hijau. Kalau hijau semua berarti soal sudah dijawab. 100. Kalau sudah dijawab, depan atau di atas akan muncul tombol selesai. Pilih 3, baru Bapak Ibu melanjutkan ke ujian yang kedua, ujian wawancara. Ya, kalau sudah selesai ujian wawancara, klik selesai, pilihnya halaman tulisannya. Silakan diisi. Baik, sebelum kita mulai ada
hasil yang terbaik. Nomor peserta lebih sih, Bapak Ibu bisa lihat jangan login dulu dari yang awal ya. Oke, terus Bapak Ibu di bawah meja di satu ruangan karena mati semua, jadi jangan login kalau kita dulu login, pilih ya, dulu kalau sudah ada berarti pinnya salah. Nanti kalau mismatch, kalau ada yang mismatch, fotonya kenapa fotonya bentuknya tebal? Kenapa dilepas kacamatanya, wajahnya didekatkan ke kamera? Silakan yang di sini. Yang di-share sama kalian error 001, cek kembali kalian di-share, silakan pilihnya sudah memutuskan atau peserta. Nah, tunggu yang di-share dulu, saya bantu ya.
hanya Yudi Lestari. Oh,
pilih dia, baru lanjut ujian kedua.
Kalau sudah muncul nilainya, silakan ditinggal. Laptopnya nggak nilainya silakan keluar.
Mambo. Oke. Jam 4.35.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semua, Bapak Ibu pilih jawaban dari saya. Kami ucapkan selamat datang beserta ASN ya, untuk bertingkatkan tahun 2023.
Jadi nanti kartu ujian bukan di kertas rata ya. Nilai tidak akan tempel ya. Nilai Bapak Ibu bisa terlihat di kanal YouTube. Tesnya ada dua untuk Bapak Ibu. Dari tiga yaitu kompetensi di sini. Hanya 90 ya soalnya program tidak ada pengurangan nilai. Soalnya sama, tapi di setiap jawaban ada nilainya. Hanya satu, tidak terjawab nol. Ya. Lima perendahan nol tidak. Perendahan satu tidak terjawabnya nol. Ini nilai ambang batasnya ya Bapak Ibu ya. Kompetensi teknis. Ambang batasnya berdasarkan dari dua puluh empat dengan kita ini ada dua jam di selalu diwawancara itu baru ini kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan soal ada halaman soal seperti ini dan kotak-kotak berwarna itu semua berarti Bapak Ibu sudah selesai kompetensi. Kalau sudah gitu semua maka akan muncul diklik tombol selesai, pilih dia, baru di ujian wawancara. Kalau sudah selesai, diklik selesai, pilih dia, baru akan muncul submit di bawah tombol warna biru. Jelas ya?
nilai yang terbaik. Berdoa mulai. Silakan Bapak Ibu di laptop masing-masing mengetik silakan ininya adalah di ya di mana mau sebuah istri dilakukannya saja pin 4 angka yang dituliskan oleh Irma. Lihat sesinya, jangan login dulu. Yang login sebelah sini dulu ya, yang sebelah sana mau silakan login dulu. Dan pilih ya, setelah pilih ya, data peserta yang bisa login. Lagi etika peserta ini minta tolong ditanyakan ke panitia. Kalau ada mismatch, mana mismatch? Kalau mismatch berarti mukanya kalau cakep editannya ya nanti gimana? Ya silakan yang ini semuanya login. Silakan login. Tapi jangan mulai ujian. Login dulu. Kalau ada error nomor 1, ke nomor peserta. Kalau ada error nomor 5, lihat lagi pinnya, minta ya. Yang mismatch mana? Hitamnya, filternya, jadi kita akan di login ulang, kacamatanya dilepas kalau ada kecamatan. Silakan di kamera, terdeteksi. Kulit orang Indonesia sawo makan. Kalau di foto jadi putih nanti susah. Ya di foto gambar teknis sekarang
Masih ada lagi yang belum? Mulai ujian, waktunya berjalan. Jangan lupa pilih dulu jawabannya, baru klik simpan lagi. Assalamualaikum. Aku Doni IBM nggak muncul dia.
Ini belum stop streaming.